kustart gari lako kwa njia yoyote ile, usitie hofu. Dhibiti hali ya gari lako sasa. Ramizworks inakupa huduma bora zaidi. Hapa wanakupa huduma zote za gereji kwa magari ya kila aina. Ramizworks tuna deal na panel beating, spray painting. Ukiwa na kazi yako, leta mali hapa, tunakufanyia kazi safi sana. Ramizworks inapatikana mjini Kisii daraja 2 kwenye barabara kuu ya Kisii Kisumu. Imekabiliana na Delta Filling Station. Tunashughulika na magari za accident. Gari imeharibika msuni inaletwa. Tunaomba watu wote walete magari zao hapa. Welcome Kisii. Kwa maelezo zaidi kuhusu huduma zetu, piga simu nambari 0728888603 au 0790178686. Ramizworks, huduma bora kwa bei nafuu. That's Ramizworks Kisii. So if you have a vehicle, kama una gari lako unataka kudhibiti hali ya gari lako, naambiwa Ramizworks the best in town for now, na hata sisi tunapitia kule. Asante sana. So very quick, kuna hili jambo ambalo limekera watu wengi sana. You know, at times he who eats yule ambaye anakula chakula kwao anafikiria saa zingine kwamba his mom is the best cook. Wakati mwingine, wakati ambapo umetoka, coming to realize that there are other people who can cook better food is a good thing when you accept that yes, my mom cooks, mama anapika chakula kizuri, lakini vile vile kuna watu ambao wanapika chakula chema kwa sababu that is their profession, ama maybe they are talented, they have taken time to sit down and do what they do. There is this disease we call stereotyping. Stereotyping yani ni last century. When I had, when I saw Honorable, let me call him Honorable because that is title. Wakati nimeona anaandika mambo ya ajabu kwamba, you know, people in the Gulf, that most of them are prostitutes. Anasema eti wengine watoka Queen Street all the way through to direct wanaenda the Gulf. Wengine wanaenda. You know, ignorance is one of the worst things. You can be educated. Yes, you can have education. You can go through school, through high school. You can go to university. But unajua, waja nitumie Kiswahili kwamba ujinga na masomo haviendani pamoja. Na saa zingine, wakati mwingine, whichever that you think is right, you can't force it on other people's throats. Unajua, nimeona watu wengine wakipeana family life advice, saa zingine anashanga what's that manual to teach others? You can only give your point of view. Your point of view is not a marking scheme to everybody. So when I had Honorable SANKOK generalize that, you know, wale wasichana wanaenda Gulf, wengi ni prostitutes, and that's what they do, that is limited perspective and is calculated. Actually, let me use the right time, it is miscalculated. And kama shuleni, kama if you can't be a good student to outshine others, saa zingine unakuwa mtoto mwanafunzi mtukutu ndiposa people can recognize you. When you become irrelevant, you want to seek relevance. So Joshua Sita, I don't know what you mean not understood. I don't know what you mean not understood. What I'm talking about is that, you know, whenever Honorable SANKOK alienda akasema that
wasichana in the Gulf, that most of them were prostitutes. Even if you say a few, even if you say most, it doesn't matter what you say. You don't have. Kama umepata just recently, you have been privileged to visit those ladies and Kenyans in the Gulf. It doesn't mean that one day hiyo siku moja umeangalia watu, that is enough for you to predetermine or maybe describe people how they live in certain places. If you came to where some of us live, maybe the lifestyle that we lead, maybe the way we behave, the way we talk to each other, you may judge people according to your limited knowledge. And therefore, it is a bad thing, especially when a learned friend comes and says, people in the Gulf wako ni makahaba. Maybe that's what they do. No, that is stereotyping, and that's ignorance. Interacting is just like, when somebody, mtu anakosana na mtu moja anasema like all men are dogs, you have just dated one man out of billions, out of millions on earth. You have not dated other men. So when you come and say, that this is what it is, your point of view cannot be used to generalize. And actually, if you have not gone beyond, maybe you have gone to one country, you have gone to two countries, whichever people that you met, you just met a fraction of people which maybe have their own reasons as to why they do things the way they do, and that cannot be used to generalize and say, that this is per se what it is. So our people need to be ile siasa duni imepitwa na wakati. So a simple message to Honorable SANKOK: you can still keep your cool and remain relevant. Sasa kama umefanya kazi, labda kazi, you have misrepresented your people, and it's 2022, you want to look for something that will be relevant to people so that they can keep on talking. I think there are so many areas that talk. Recent if you want to become a relevant politician, you either go against a few individuals. Whenever you talk about their names, you will become famous. Today, if I wanted to go against maybe a few political figures in our country, I'll be more popular than you think. And if I start maybe throwing vulgar languages, abuses onto them, I will be one of the most famous people. And we all know that route, and we are not limited in our language. We are not limited in how we behave. And we have all the freedom. If we want to throw words anyhow, we can. But some of us choose to limit on to what we say. And therefore, a special plea: not all people have platforms that they can come out and say, this is what it is. And sio wote tutakuja tuongee. Naona wengine wameongea vibaya. Yes, they are also entitled to air their own feelings, because feelings come and go. They are unlimited, and you can't control how people behave. You can't as well control how people react to whichever information that you give them. Therefore, it was one, let me say, miscalculated move for Honorable SANKOK to come out and call people names. If you want people to call you names, my friend, some of us are dictionaries of such names. Not coming online to hide abuses unto other people, and actually limiting ourselves to speaking what is relevant to our people does not mean that we are limited or maybe we are ignorant. No, we have actually, don't be lied upon. Usidanganywe.
All human beings have senses and they have insults. Hata wale unaona wanahubiri, if one day something can happen in Wakutusi, you will come to utashanga, you will come to wonder that kumbe human beings are human beings. Kwa hivyo usije ukafikiria kana kwamba ukiona mtu akihubiri, wengine wamenyamaza, wengine wamekimya, they are keeping their boundaries, that they are limited to the way they behave, they are limited to the amount of insults that they can give. No, people are people, and therefore we are born sinful. We are sinners, and therefore we have a whole bank of insults that we can have on anybody the way we feel, anywhere, anytime. So when we are keeping our cool, it's not that we are limited in the way we think. It's not that we are we lack words to maybe throw insults. No, Honorable SANKOK represent people because that's why you were chosen. I'm using my words carefully. Not you were not elected. You were. Let me say you were. I don't know the right time to use, whether appointed, maybe selected, but your work is to present people, and in this case, people with disabilities. So represent them the way they should. You should actually the way you need to be represented. Faith Makwara. There is a reason. Punguza. I know Faith Makwara, I understand what you are saying. Naelewa kabisa. Hata Kiswahili tunaweza kutumia. That's good. But kile nasema ni kwamba Mheshimiwa SANKOK, tafadhali aheshimu wale watu ambao wanaishi the Gulf na wale watu ambao wanaishi nchi za nje. It's a good thing wakati umetoka boma lako, umeenda kutafuta, na wale wameenda kujitafutia. Wale ambao wako katika nyadhifa mbalimbali. Huyu jamaa amekuwa bunge God knows for how long. Na alichaguliwa ili aweze kubadilisha sera such that hao watu wanaenda Gulf na wale tunaenda nchi za nje kutafuta riziki ili tuweze at least kupata ili tuweze kupata ajira kidogo. Lakini sasa kama wewe ni mbunge, uko bungeni ili ubadilishe sheria na utupatie environment nzuri ili tuweze kufanya kazi, environment nzuri ambapo wengi wetu tukikuja nyumbani tusiogope kama mwenzetu ametoka hapa mwezi uliopita akawawa kule nyumbani na amezikwa hivi juzi na tulimleta mpangilio yake live. I mean, hiyo ndiyo kazi yako. Wefanya kazi yako kule bungeni, lakini kutupa maneno eti wale ambao wameenda Gulf ni makahaba. I mean, ulijua ni makahaba? Ulijuaje na huku zini nao? At times mambo mengine ni ya kukera tu. Kwa hivyo wenzangu ni kwamba wale mnaomfikia, najua wengi wamesema maneno yanayokuja yanayoenda is good, people have feelings, but it eventually stops that 2022 imefika, na kama hawa ndio watu ambao tunachagua, basi tuna shida kama akina SANKOK. Na if you look vile ambapo amekuwa akichukulia wadhifa wake kule bungeni na mambo ambayo yanaendelea, kwani siasa imeisha Kenya, mambo yameisha, anazungumzia ndipo anaenda kuzungumzia wengine. Ndivyo you cannot regulate people how they behave. Hata mapasta, they can not force people wawe wa Kristo. Hata dini yoyote haiwezi kulazimisha mtu ili awe katika dini zao. Ni kwamba kila mtu ana uhuru wa kuishi mahali popote, uhuru wa kutafuta kazi mahali popote, uhuru wa kufanya vyovyote vile anavyopenda, so long as haikudhuru wewe mwenyewe na so long as asikuingilie. Kwa hivyo yule jamaa SANKOK ambaye anaingilia wale ambao wanaishi Gulf, ni vibaya sana na ni tabia mbaya. Stereotyping ni watu ambao wana busara, ni watu ambao hawana
let me say hawana information ya kutosha, ndiposa unaangalia mtu jinsi anavyovalia, jinsi mtu anavyotembea, jinsi anavyoishi, kisha you judge, unamhukumu, unasema huyu jamaa si mzuri, huyu jamaa ni hivi na vile. Tafadhali wakati mwingine jaribu kukaa na watu wasikilize, na kama huna lolote la kuwajenga ni heri ukimwi. Ni heri ukimwi. Kama huna lolote la kuwajenga ni heri ukimwi. Lakini kama mtu ana tabia mbaya ni vizuri usema tabia mbaya, kuita katika jina lake kwamba ni tabia mbaya. Lakini ile ambayo what we are really talking against, what we are rebuking is the act of calling people names. This name calling na when you visit other people, watu ambao wako na kazi zao, watu ambao wana bidii zao, na watu ndio wameinua hata uchumi, umekuwa bungeni, you have not brought any motion that uplifts these people. Lakini a small chance, na umetumia pesa za serikali kuenda nje kujifanya kwamba unawatembelea, na hizi pesa sasa ndio zimekufanya umeanza kutusi watu. That is really wrong. Na nadhani hata Mungu atafurahia. Hata Mungu atafurahia. So when we are talking about elections 2022, now we are trying to see, na wale rika zangu na vijana kwenda chini, you know, at times we don't listen to maybe voices of wisdom wanapotuambia sisi tunasema tu fulani na fulani tumpe kura. So this time we got to think really hard wale ambao tunataka wachaguliwe. If these are the kinds of people that we want to choose ili watu represent, I think then we may as well say that we are doomed. So we really have to pray hard, na jamaa kama anataka ni vema. I think wale leaders, we are talking to a few leaders, that this jamaa needs to come out and apologize to those people. He needs to really come out and apologize to those people. I didn't have much time today, and actually I'm 2 minutes late. I just want to say thank you for watching. I'm Maureen Ontiri, and keep commenting. I want to meet a few individuals from the Gulf ili tuweze kusikiza maoni yao ni yapi na what is their take on this topic. Keep on commenting. I'll come live again. I'll read your comments, and for more, I'm Maureen Ontiri, AGR Live, AGR on the road. Stay tuned.